Hi friends, welcome to Ahilu Arts channel. I am your host Uma. Today we are going to see a very simple puff stitch beanie. Okay, it's a very beautiful beanie. It will be giving the babies the fantastic look. Okay, இன்னைக்கு நாம puff stitch hat தாங்க பண்ண போறோம். இது வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்குங்க. நீங்க வந்து சிம்பிள் தான், பயங்கர சிம்பிள் தான், பட் பண்ணி கரெக்ட் கலர் காம்பினேஷனில் நீங்கள் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு போட்டு விட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நான் வந்து சன்ஃப்ளவர் கலர் எடுத்திருக்கேன், ப்ரௌன் எல்லோ. நீங்கள் இதே கலரில் பண்ணலாம், இல்லை வேறு கலர் காம்பினேஷனில் கூட பண்ணலாம். ஒயிட் ப்ளூ இல்லை க்ரீன் அண்ட் பிங்க் இந்த மாதிரி கலரில் கூட பண்ணலாம். Okay, I have taken the sunflower combination brown and yellow. You can choose two colors of your own choice, or you can have same single solid color or variegated yarn also. The choice is up to yours. Okay, நீங்க வந்து என்ன கலர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ இதை எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். I am going to do for a newborn baby, so I'll be doing in a small size. You can always increase the size. நான் வந்து சின்ன குழந்தைக்கு தாங்க பண்ணுறேன், ஸோ நான் வந்து சின்ன சைஸ் தான் பண்ணுறேன். நீங்கள் வந்து சைஸை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன். சரிங்களா? இப்போது ஃபார்ம் அ மேஜிக் ரிங், yarn over twice, get the back loop in front, chain one. Chain 2, do 12 single crochet, 12 double crochets. Okay, the chain 2 will not consider as first double crochet, so we are going to do 12. Okay, நான் வந்து chain 2 தாங்க போட்டிருக்கேன், chain 3 போடலை, அதனால 12 double crochet வந்து இதாவே போடணும். சரிங்களா? If you're doing with two colors, you can do the double crochet rows in the first color and the puff stitch in the second color. நீங்கள் வந்து ரெண்டு கலர் எடுத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி டபுள் crochet ரோவெல்லாம் ஒரு கலரில் போட்டு பஃப் ஸ்டிச் வந்து இன்னொரு கலரில் போடுங்க. சரிங்களா? இல்லை நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக ஒரே கலரில் போட்டாலும் ஓகே தான். This will look good in solid color also, as well as the variegated yarn also. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okay, so tighten this. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Slip stitch into the first double crochet. Okay, the chain 2 will be underneath, so slip stitch into the first double crochet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so அந்த chain 2ல நீங்கள் வந்து போட முடியாது, ஏன்னா அது வந்து கீழே போயிருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டபுள் க்ரோஷேல தான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும். சரிங்களா? ஓகே, ஸோ லைக் நார்மல் beanies, we are going to do the increase. 2 double crochets in each stitch, and next round 1 double crochet, 2 double crochet, 1 double crochet, 2 double crochet in the next round. And so at the end of this round you will have 24 stitches. At the end of next round you will have 36 stitches. So normal beanie பண்ற மாதிரி ஸ்டார்டிங்ல வந்து இந்த ரவுண்ட்ல ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லயும் ரெண்டு டபுள் crochet, அடுத்த ரவுண்ட்ல ஒரு ஸ்டிச்ல ஒரு டபுள் crochet, அடுத்த ஸ்டிச்ல ரெண்டு டபுள் crochet அப்படி போடுங்க. ஸோ அடுத்த ஸ்டிச்சோட இதில் வந்து உங்களுக்கு 24 ஸ்டிச் கிடைக்கும், அடுத்த ரவுண்டில் 36 ஸ்டிச் கிடைக்கும். ஸோ ரெண்டு ரவுண்டையும் போடுங்க, போட்டுட்டு ஃபோர்த் ரவுண்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். So do the 2 rounds and have 36 stitches. Once you do that, we'll meet in the 4th round. Okay.
So third round, chain 2, 2 double crochets in the same stitch, and 1 double crochet in the next, 2, 1. So continue till the end and have 36 stitches. Okay, பாருங்க மூணாவது ரவுண்டு முடிச்சிருக்கேன். 2 1 2 1 அப்படி போட்டு முடிச்சிருக்கேன். 36 ஸ்டிச் இருக்கு. சரிங்களா? So I have completed my third round with 36 stitches. Chain 2. In this round we are going to do 2 double crochets in one stitch and 1 double crochet in next 2 stitches and 2 double crochets in the next. இந்த ரவுண்ட்ல வந்து நம்ம 2 1 1 அந்த மாதிரி தான் போட போறோம். சரிங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் 2 டபுள் க்ரோஷே போட்டிருக்கேன். அடுத்ததில் 1 1, அடுத்த 2ல் ஒரு டபுள் க்ரோஷே, அடுத்த ஸ்டிச்சில் 2. ஸோ கண்டினியூ till the end. You'll have 48 stitches. Okay. So this will be my last round of double crochet since I'm doing for a newborn baby. You can add one more round with the 60 stitches having 3 single double crochet and in the fourth stitch 2 double crochets. Okay, so that you will have 60 stitches if you want an increase. நான் வந்து இந்த ரவுண்டோட என்னோட இன்க்ரீஸை முடிச்சிருவாங்க. ஏன்னா நான் வந்து சின்ன குழந்தைக்கு தான் பண்ணுறேன்னு. நீங்கள் வந்து பெரிய பீனி பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னொரு ரவுண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதை எப்படி ஆட் பண்ணணும்னா, இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷே போடுறோம் இல்லைங்களா, அதில் வந்து 3 ஒரு டபுள் க்ரோஷே, 4வது ஸ்டிச்சில் வந்து 2 டபுள் க்ரோஷே போடுவீங்க. சரிங்களா? ஸோ அப்போ உங்களுக்கு 60 ஸ்டிச் கிடைக்கும். The size totally depend on the hook size and the yarn you are using. I am using 5 millimeter crochet hook. You can always select the baby yarn with the 4 millimeter crochet hook. In that case, you have to adjust the size according to the head of the baby. Okay. நீங்கள் வந்து எந்த ஹூக்கு எந்த இது வச்சு பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து சைஸ் மாறுங்க. நீங்கள் அதையும் கணக்கில் எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ இந்த ரவுண்டு முடிச்சுட்டு பஃப் ஸ்டிச் எப்படி இது பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் ரவுண்ட் we are going to do the puff stitches in the separate color. So let complete this. We'll do the next round. Okay. So I have completed my 4th round and cut my tail end. Okay. This is where we are going to join the new color. இப்போ 4th ரவுண்டு முடிச்சிட்டாங்க. இப்போது புது கலர் ஆட் பண்ண போகிறேன். இப்போ எனக்கு 48 ஸ்டிச்சஸ் இருக்குது. நீங்கள் வந்து இதில் தாராளமாக இன்னொரு ரவுண்டு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து 2 1 1 1 2 அந்த மாதிரி எவ்ரி 4th ஸ்டிச்சில் நீங்கள் வந்து 2 டபுள் க்ரோஷே போடணும். சரிங்களா? ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் another round, you have to do like increase in the first stitch and 1 1 1 and 2 double crochets in the 4th stitch. Okay, as we do in the normal beanie. So if you don't want an increase, you can add the new color, slip stitch, join here, chain 2. Always join with a knot, not very tight knot but simple knot. நீங்கள் எப்பயுமே வந்து even though நம்ம slip knot போட்டு ஜாயின் பண்ணாலும் இதை சும்மா ஒரு சேஃப்டிக்காக நாட் போட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம puff stitch போட போகிறோம். சரிங்களா? So how to do a puff stitch? You have to yarn over, pull up a loop, yarn over, pull up a loop again, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull up a loop. I have done this 5 times since I want my puffs to be bigger. If you want, you can stop in the 4th time itself. நான் வந்து இதில் 5 தடவை yarn over பண்ணி இது பண்ணியிருக்கேங்க. நீங்கள் வந்து ஒரே 4 தடவை போதும்னாலும் ஓகே தான். Since I have done 5 times, I will have 11 loops in my hook. Okay, after that I have pulled over everything. Then chain 1.
So puff stitch எப்படி பண்ணனும்னா after chain 1 you have to skip the next stitch, then only you will have puff stitch plus chain 1 48 stitches across. Okay, so you'll have 24 puff stitches and 24 chains. Okay, so puff stitch எப்படி பண்ணனும் நாங்க 5 தடவை yarn எடுத்துறணும். சரிங்களா? இங்க லூப்ல வந்து மொத்தம் 11 ஸ்ட்ராண்ட் இருக்கும். நீங்க வந்து சின்ன பஃபே போதும் அப்படி நினைச்சீங்கனா 4 தடவை கூட எடுத்துக்கலாம். இது வந்து சின்ன நூலா இருக்கறனால நான் வந்து 5 தடவை எடுக்கிறேன். சரிங்களா? So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So I'll do it one more time. So once I have 11 loops, I will pull up all the make sure you didn't waste any yarn or okay. So puff stitch போட்ட பிறகு chain 1 போடணும். அப்போ வந்து நமக்கு இந்த செகண்ட் ஸ்டிட்ச்க்கு நேரா தான் chain 1. அதனால அடுத்த ஸ்டிட்சை skip பண்ணிரணும். ஒரு ஸ்டிட்சை விட்டுட்டு தான் அடுத்ததுல puff stitch. So this is how we are going to do the puff stitch all through. Okay, 1 2 3 4 5. Okay, chain 1. So this is how our puff stitch will look like. இதே மாதிரி தாங்க நம்ம ஃபுல்லா போட போறோம். puff stitch போட்டுட்டு chain 1. We have a separate video for puff stitch. I'll give the reference link here. You can check with for detailed informations. Okay, நம்ம வந்து puff stitch வீடியோவே தனியா இருக்குங்க. அதுலயும் பாருங்க. So puff stitch போட்டுட்டு chain 1. So இதே தான் ஃபுல்லா போடுங்க. போட்டுட்டு அடுத்த ரவுண்ட் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். So continue the same till the end and I'll let you know how to how to start the second round. Okay, see, I've completed my first puff stitch round. Okay, if you have done it correctly with puff stitch and chain 1 skipping a stitch, you will have one stitch to skip after the last puff stitch. Then you can slip stitch into the first puff stitch. Okay, இப்போ நீங்க வந்து கரெக்ட்டா ஒரு ஸ்டிட்ச் puff stitch அடுத்து chain 1 போட்டு ஒவ்வொண்ணையும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டே வந்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கடைசில ஒரு ஸ்டிட்ச் ஸ்கிப் பண்றதுக்கு இருக்கும் கடைசி puff stitchக்கு அப்புறம். சரிங்களா? சோ இப்போ அடுத்த ரவுண்ட் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு அதே மாதிரி chain 2 leave this puff stitch and work in the chain 1 space. It will be more easier than working in the same stitch. Okay, நம்ம வந்து இப்போ puff stitchலயே வர்க் பண்ணா நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குங்க. சோ அதனால என்ன பண்றோம்னா நான் வந்து chain 1 space இருக்குங்களா அதுல தான் இப்போ வர்க் பண்ண போறோம். சரிங்களா? சோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்றேன் puff stitchல slip stitch பண்ணிட்டு in this chain 1 space chain 2 I am going to do a puff stitch. So 1 2 3 4 5. So since we are working in 11 loops, it will be easier to work in the chain 1 space. So I'll do, and it also give a beautiful look with the in between puffs. Okay, நம்ம வந்து first 11 ஸ்டிட்ச் இருக்குறதுனால நான் வந்து chain 1 spaceல தான் பர்பஸாவே வர்க் பண்றேன். அதுவும் இல்லாம அது வந்து நம்ம அந்த ஊடு புள்ளி வைக்கிற மாதிரி நல்ல லுக் கொடுக்கும். சரிங்களா? சோ இதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து இனிமே வர்ற 4 ரோ வர்க் பண்ண போறோம். சோ நீங்க வந்து எத்தனை ரோ வேணுமோ அத்தனை ரோ நீங்க கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். So I'm going to repeat this round for 4 more times. So after that you can always add more rows according to the size of the baby. So some patterns show to start the puff stitch from the beginning. There will be no no double crochet stitch in the top.
they start puff stitch from here itself, but I personally feel like it will be more suffocating for the baby, so I do normally the, because anyway it will not be visible when we put on the head, so I will start the puff stitch at the side only. Okay, you can always start with the puff stitch from the top. Instead of 12 double crochet, you can start with the 6 puff stitch and 6 chain 1. Okay, சில pattern இருக்குங்க, நீங்க ஸ்டார்டிங்லயே puff stitch பண்ணிட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ற மாதிரி. பட் நான் ஏன் அதை பண்ணல அப்படின்னா, அது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப வேர்க்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகும். அதுவும் இல்லாமல் இது எப்படியும் தெரிய போகிறது இல்லைங்களா தலையில் போட்டிருக்கும் போது. ஸோ சைடில் இருந்து தான் நான் ஆரம்பிப்பேன். நீங்கள் வந்து இப்போ இங்கேருந்தே பஃப் ஸ்டிச் வேணும்னா நீங்கள் ஆரம்பிச்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம 12 டபுள் க்ரோஷே போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து 6 பஃப் ஸ்டிச்சு 6 செயின் 1 போட்டு நீங்கள் வந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம். சரிங்களா? ஸோ எதுவுமே உங்கள் இஷ்டம்தான். ஸோ இந்த ரவுண்டை நான் இன்னும் 6 தடவை கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு, 4 தடவை ரிப்பீட் பண்ணிவிட்டு கடைசி ரவுண்டு எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். Okay, so continue till the round 4 more times and meet me at the end. We'll do the border round. Okay, see, I have done 7 rows of puff stitch. Okay, I thought 6 rows will be fine, but I feel like adding one more row. So what I'm going to do now, I'll cut off this end and I'll do the border with the first color. Okay, இப்போ நான் வந்து puff stitch வந்து 7 ரவுண்டு போட்டிருக்கேங்க. நான் 6 ரவுண்டு போதுன்னு நினச்சேன், பட் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்க மாதிரி இருந்தது, அதனால் 7 ரவுண்டு போட்டிருக்கேன். சரிங்களா? இப்போ வந்து நம்ம பார்டர் ஒரே ஒரு ரவுண்டு மட்டும் இந்த ஃபஸ்ட்டு கலர்லேயே போட போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ இப்போது இதை கட் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவை முடிக்கும் போதும் கரெக்டாக 24 பஃப் ஸ்டிச் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். நீங்கள் 60 ஸ்டிச்சுக்கு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா 30 பஃப் ஸ்டிச் இருக்கான்னு சொல்லி கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணுங்கள். சரிங்களா? So whenever you are completing a one round, just check whether you have 24 stitches of 24 puff stitches. If you have 60, then you have to have 30 puff stitches. Okay, then only you will have the round in a correct manner. Okay, so what I'm going to do now, I'll do one round of single crochet in each stitch, in both the puff stitch as well as this chain 1. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னாங்க, ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும், அதாவது பஃப் ஸ்டிச்லேயும் செயின் 1 ரெண்டுலேயுமே ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறேன். ஸோ டோட்டலாக எனக்கு 48 ஸ்டிச் கிடைக்கும். ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் ரவுண்ட் ஐ வில் ஹாவ் 48 ஸ்டிச்சஸ் ஆஸ் ஆஃப் தி ஒரிஜினல் கவுண்ட். ஓகே, ஸோ செயின் 1, do a single crochet in the same stitch and do a single crochet in the chain 1 space. With this beanie, you can make the puff stitch baby booties. We have already done that one. Okay, it will be a perfect combo gift for any babies. Okay, இதில் வந்து இதோட சேர்த்து நம்ம வந்து puff stitch beanie ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கோங்க. அந்த லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தர்றேன். அதையும் இதையும் சேர்த்து பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் கிஃப்ட். நீங்கள் பேபி ஷவருக்குனாலும் சரி, இல்லை இது குழந்தை பிறந்ததுக்குனாலும் சரி, இது வந்து பர்ஃபெக்ட் கிஃப்ட். ஓகே, இட் வில் பி அ பர்ஃபெக்ட் கிஃப்ட் ஃபார் பேபி ஷவர் ஆர் பேபிஸ் பர்த்டேஸ். ஓகே, ஸோ டூ அ single crochet around. Once you have done, we are done with the beanie. Okay, if you are doing with the single yarn but in a variegated color, you can always have the border round with the color which is dominating in the variegated yarn. Okay, it will give a good look. இப்போ நீங்கள் வந்து மல்டி கலர் yarn எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து இந்த பார்டர் ரோ மட்டும் அந்த உங்கள் யானில் வந்து என்ன கலர் டாமினேட் ஆகிருக்கோ அந்த கலரில் பார்டர் போடுங்க. ஸோ அது வந்து கரெக்டாக முடிச்சிருக்க மாதிரி தெரியும். சரிங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் we have done this, you can always do a half double crochet instead of single crochet for bigger beanie, like for adults or teenagers. But since this is a smaller one, I am just doing the single crochet.
நீங்கள் வந்து இப்போது பெரியவங்களுக்கு அடல்ட் பீனி இல்லைனா டீனேஜ்க்கு பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ரோ வந்து சிங்கிள் க்ரோஷேக்கு பதிலாக ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷேயும் போட்டு முடிக்கலாங்க. பட் இது சின்னது அப்படிங்கிறனால நான் வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே போடுறேன். சரிங்களா? ஸோ the color what you have chosen will be the added value to the beanie. This is most simple beanie. You can just do it in half an hour. Okay, இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் பட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. நீங்கள் வந்து பர்ஃபெக்ட் கலர் காம்போ மட்டும் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பட்டையை கலப்போம் இது. சரிங்களா? Many of my friends I have gifted them. My standard gift for their newborn babies will be puff stitch beanie and puff stitch baby booties only. They all loved it. Okay, so just adore it. ஸோ இது நீங்கள் எப்போ பண்ணாலும் யாருக்கு பண்ணாலும் அவங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். That's it. Make sure, see, after this last puff stitch you will have a chain one space. You have to do single crochet in that also, and finally you can slip stitch. Just count the stitches. You have to have total 48 stitches around. Slip stitch into the first single crochet and cut the end. First single crochet la slip stitch பண்ணிருக்கேன். இப்போ weave in the tail end. Don't weave in the downward because it will be in a different color. You can weave in directly. ஓகே, நீங்கள் வந்து கீழே வீவின் பண்ணிங்கன்னா அது டிஃப்ரெண்ட் கலரில் தெரியும். ஸோ நான் வந்து இதே ரோலே இது பண்ணுறேன். நீங்கள் ஒரே கலர் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக டவுன்வர்ட்லேயே வீவின் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? மேக் ஷுர் யூ கவர் அட்லீஸ்ட் 5 to 6 stitches weaving in, then only your end will be secured. எவ்வளோ டெய்லண்ட் இருக்கோ அதை மேக்ஸிமம் வீவின் பண்ணுறதுக்கே பாருங்கங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து செக்யூராக இருக்கும். சரிங்களா? See? So if you like this video, please share it with your friends, comment your views and suggestions, subscribe to the channel, like the Facebook page Ahilo Arts. இப்போ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். Ahilo Arts சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃபேஸ்புக்கில் Ahilo Arts பேஜை லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.